Le docteur Sohler est professeure associée de médecine à l'école de médecine de CUNY. Elle a reçu son bachelor de Friends World College et son master en santé publique et son doctorat de l'Université de Columbia. Elle est actuellement directrice de recherche en éducation pour HME. Merci, you may proceed. Okay. Okay, hi. Today we're going to talk about study designs. This is the second session in the Research Methods course. Do you want me to just keep going? Yes, you may. Okay. All right. So we typically start with a quiz. Galit, should we do this or not? Junior. Hello? Hello? I'm trying to reach the translator. I think he got disconnected. Yes, Junior was connected, but I don't see him anymore, so I don't. I'm gonna call him again to see what's going on. Sorry. That's okay. It's not your fault. It's a hard day. Why was it mute me over you? My mute me. Unmuted me. Mute l'autre monde qui fait connecter. I called him. He said he's gonna try again. Yeah, hi. Oh my God.
Oh, man, this is... let me call him back again. Okay, cool. Bye. So Yuri, so why don't you translate for me? I just got off the phone with Galit and she made that suggestion. Yes, I am currently looking at the slide and trying to kind of We'll grasp. wing it. I'm sure you can do it with me. I'll talk slowly. Yeah, I'm looking at it right now. I think I could figure it out. Okay, so let's skip the quiz and just go to the next slide. Okay? I believe in you, Yuri. You got Let this. me We're totally with you. Yeah, let me just say that, Yuri. Yes. Nancy say a sentence or two, and you just translate what she says. You don't have to understand the content. And if I use words, just put English. It's a word that you don't know. You're just going to say the same word in English and with a French accent. Okay? It'll be fine. Okay. No problem. Merci. I know you didn't sign up for that, but go for it. Okay. Okay, so there are 4 objectives to today's session. Il y a 4 objectifs pour la session d'aujourd'hui. Okay, the first is to say the 2 goals of an epidemiologist, then to describe how epidemiologists search for causes. I'm going to give 5 components of study designs, and we're going to compare the quality of different designs. Premièrement, on va commencer par définir les 2 objectifs d'un épidémiologiste. Ensuite, on va voir comment les épidémiologistes cherchent les causes. Ensuite, on va découvrir les 5 causes d'épidémiologie. Finalement, on va comparer différentes études. Okay? Okay, so the first we're going to... Oh, I sort of hear an echo here. We're going to hear the goals of an epidemiologist. The 2 goals are to describe the causes of disease in a population, and the second one is to describe the causes of the distribution of disease in populations. Les objectifs d'un épidémiologiste, premièrement, de trouver la cause de maladie dans une population, puis de trouver la cause de propagation de cette maladie dans une population. Oftentimes, instead of the word cause, we use the words associations and risk factors. Souvent, au lieu du mot cause, on utilise les mots association et facteurs de risque. So, for example, we may ask, what are risk factors for diabetes in Port-au-Prince? Par exemple, on peut dire quels sont les risques de facteurs du diabète à Port-au-Prince. Or we can ask, why is the distribution of diabetes different in Port-au-Prince than in rural areas of Haiti? Ou alors, on peut se demander pourquoi la distribution du diabète est différente à Port-au-Prince que dans les autres sections rurales du pays. Okay. So how do we search for causes? We do 2 things. We count and compare. Comment chercher les causes? On le fait en 2 étapes, le compte puis la comparaison. Okay, what does that mean? In counting, we need to know how many people are in our target population. That's how many people would be included in our study. Comment se faire? Pour le compte, on doit chercher une estimation du nombre de personnes qui ferait partie de notre échantillon d'études. The second thing we count is the number of cases of disease. Counting is important for epidemiologists. We have to get this right. Pour poursuivre, on doit compter le nombre de personnes atteintes de la maladie. Le compte est une partie cruciale du travail d'un épidémiologiste.
Okay, the second thing we do is compare. This is why we need study designs. La deuxième étape est la comparaison. C'est pour ça qu'on a besoin de study designs. Right. We need to find associations between an exposure, like smoking, and a disease like lung cancer. We make comparisons. Pour trouver une exposition au tabagisme, pour une maladie comme le cancer, on fait des comparaisons. For example, is the number of cases of disease higher in those with an exposure than those without this exposure? Excuse me, can you repeat that, please? Is the number of cases number of cases of disease higher in those with an exposure than in those without an exposure? Par exemple, est-ce que le nombre de personnes atteintes est supérieur pour les gens qui ont une exposition au tabagisme en comparaison aux gens qui ne l'ont pas? Okay. Okay, this is an example of a comparison. The study design is called a prospective cohort study. Voilà un exemple de comparaison. Le study design s'appelle un cohort study. Okay, so we'd start with 100 people who are exposed and 100 people who are not exposed. On commencerait avec 100 personnes exposées au tabagisme et 100 personnes non exposées. We follow these 200 people over time and count and compare the number of cases between the exposed and the unexposed. Un suivi est réalisé sur ces deux groupes de personnes. Ensuite, on compte le nombre de personnes atteintes parmi les exposés. So you see, we count and we compare. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on compte, puis on compare. Thanks. Okay. We could also do a different kind of study design. This would be an experimental study. On peut aussi faire un différent type de study design appelé experimental study, étude expérimentale. The design is similar. We would have 100 people that end up being exposed and 100 people not exposed to a treatment. Le concept est le même. On rassemblerait deux groupes de personnes, un groupe de 100 personnes exposées et un autre groupe de 100 personnes non exposées. We follow them over time and count the number of people who have the outcome that we care about. On fait un suivi sur une certaine durée de temps, puis on comptabilise le nombre de personnes atteintes et non atteintes des deux groupes. So what's the difference between an observational cohort study and an experimental study design? Donc, quelle est la différence entre un observational cohort study et un experimental study design? In an experimental design, the researcher imposes the exposure. Dans un design expérimental, le chercheur impose l'exposition. So we know who has the exposure and what exactly the exposure is. Donc, on sait qui a l'exposition et de quelle exposition il s'agit en particulier. We also know the exposure must be beneficial. We cannot impose something that causes harm. On sait aussi que l'exposition doit être bénéfique. On ne peut imposer quelque chose qui poserait des problèmes. Okay. We can randomize who gets the exposure. On peut organiser de façon aléatoire qui reçoit l'exposition. This means some people will be assigned the exposure, some people will not be assigned the exposure, and this is done by probability. Ce qui veut dire que certaines personnes recevront l'exposition et d'autres non. Ceci est réalisé par probabilité. What this means is the exposed and the unexposed are alike except for their exposure.
Ce qui veut dire que les exposés et les non exposés sont pareils à la différence du facteur exposition. Okay. Why do the comparison groups have to be alike? Pourquoi les grilles de comparaison doivent être les mêmes? Well, say, let's go back where we have 100 people exposed and 100 people not exposed to smoking. Retournons au départ où on a 100 personnes exposées et 100 personnes non exposées au tabagisme. And we follow them over time to count lung cancer cases. Et on réalise un suivi pour compter le nombre de cancers des poumons. What happens if all of the smokers also worked in a toxic factory, but none of the non-smokers did? Que se passe-t-il si tous les fumeurs travaillent aussi dans une usine toxique et que aucun des non-fumeurs ne le faisait? We would not know if the lung cancer was caused by smoking or caused by working in a toxic factory. On ne saurait déterminer si le cancer des poumons a été induit par le tabagisme en lui-même ou à cause de leur lieu de travail, qui est une usine toxique. Thank you. This is called confounding. Sorry. Ceci s'appelle confounding. Okay. All right. What if we can't follow people prospectively? Et si on ne pouvait suivre les gens prospectively? So we could start the study after people have finished smoking and after the lung cancer cases had already occurred. On pourrait commencer l'étude après que les gens aient arrêté de fumer et après que les cas de cancer se soient développés. For example, you could use a chart review to do a retrospective study. Par exemple, on pourrait utiliser une charte pour faire une étude rétrospective. And this would be where we start the study, after the cases happened. On commencerait donc l'étude après les cas de cancer. So unless the data on exposure and outcome were carefully recorded, we're not really sure if smoking came before the cancer or if symptoms of cancer made people start to smoke. À moins que le data ait été recueilli de façon méticuleuse, on ne peut pas savoir si le cancer est survenu après l'exposition au tabagisme. Good. So this is called a problem of time order in retrospective studies. Ceci s'appelle un problem of time order en étude rétrospective. Okay. Retrospective cohort studies are common and can be well designed. You just have to be careful of the time order problem. Les études rétrospectives en cohort studies sont communes et peuvent être bien agencées. Il faut juste être méticuleux en agençant le temps. Okay. Another study design that is not prospective is called a cross-sectional study. Un autre type de study design qui n'est pas prospectif s'appelle un sectional study. In a cross-sectional study, outcome and exposure are measured at the exact same time. Dans une étude cross-sectional, l'exposition et la finalité sont mesurées de façon simultanée. Okay. What is the difference between cohort studies and cross-sectional studies? Quelle est la différence entre des cohort studies et des cross-sectional studies? I'm going to give an example of each. Je vais vous donner un exemple des deux. Okay. In a retrospective cohort, you could use clinical charts from the year 2000 to the year 2005. Dans un cohort rétrospectif, on peut utiliser
une charte de 2000 à 2005. You could find all patients who were treated for diabetes by an endocrinologist and all people who were treated for diabetes by a family medicine doctor. Identifier tous les patients ayant été traités pour le diabète par un endocrinologue et tous les patients ayant été traités pour le diabète par un interniste. Then we would look at the record in 2005 and see what is the patient's hemoglobin A1C. Regarder les fichiers médicaux des patients en 2005. We could answer, oh, sorry. Regarder les fichiers des patients en 2005 et voir lesquels ont un HbA, un C. And we could answer the question, is hemoglobin A1C better managed by endocrinologists or by primary care physicians? Puis ensuite répondre à la question, est-ce que l'hémoglobine A1C est mieux gérée par les endocrinologues ou par les internistes? We could control for confounding effects like baseline hemoglobin A1C. On pourrait contrôler les baseline effects de l'hémoglobine pour l'hémoglobine A1C. Okay. Cross-sectional study is a little bit different. Une étude cross-sectional est un petit peu différente. In this study, exposure and disease are measured and recorded at the exact same time. Dans cette étude, l'exposition et la finalité sont mesurées et enregistrées en même temps. So, for example, you could recruit patients from waiting rooms between January and May of this year in an HIV clinic. Par exemple, on pourrait recruter des patients du VIH dans une clinique entre janvier et mai de cette année. You could interview patients and ask them the length of time they have been in care for HIV and their adherence to HIV medications. Les questionner sur la quantité de temps depuis laquelle ils suivent un médecin pour leur traitement de VIH et les médicaments qu'ils prennent pour. You could ask a question like, among people living with HIV who are treated patients in our clinic, is the length of time since diagnosis associated with medication adherence? On pourrait se demander parmi les personnes ayant le VIH traitées dans cette clinique, est-ce que la quantité de temps depuis le diagnostic est associée à l'adhérence médicamenteuse? Okay. What if we were to let people volunteer to be in our study? Et si on laissait les gens se porter volontaires pour faire partie de notre étude? Again, we want 100 exposed and 100 non-exposed. We want to follow them over time for lung cancer cases. Encore une fois, nous voulons 100 personnes exposées et 100 personnes non exposées au tabagisme pour les suivre pendant une quantité de temps pour récolter les informations et la quantité de cas de cancer des poumons. What if the people who volunteered were people who knew about the study? They were people who smoked a lot, coughed a lot, and were worried about their health. Et si les gens qui se portaient volontaires étaient des gens qui étaient au courant de l'étude, des grands fumeurs qui toussaient beaucoup et avaient des problèmes de santé? The people who were well didn't care and didn't want to volunteer. Et les gens qui n'avaient aucun problème de santé lié au tabagisme étaient désintéressés et ne voulaient pas participer à l'étude. We would be more likely to find an association between exposure and disease, and this is called selection bias. On aurait une plus grande probabilité de trouver des cas de... On aurait une plus grande probabilité de trouver des cas de fumeurs ayant eu le cancer après, et ceci s'appelle collection bias. Thank you. Okay. Now, what if we collected our data poorly? Et si on avait une mauvaise collecte d'informations? So, same study design, but now
the physicians who are collecting the data are worried about their patients who smoke, and they give them a better screener. Les physiciens réalisant l'étude s'inquiéteraient pour leurs patients fumeurs et feraient pour eux un meilleur screening. Okay, so to diagnose lung cancer cases among smokers, they will get chest x-rays. Pour diagnostiquer des cas de cancer des poumons parmi les fumeurs, ils réaliseront des radiographies de thorax. For people who are non-smokers, they just assess their symptoms. Et pour les gens qui ne sont pas fumeurs, ils ne feraient que partir de leurs symptômes. In this case, again, we would be more likely to find an association between exposure and disease, even if it didn't exist. This is called information bias. Dans ce cas-là aussi, on aurait plus de probabilité de trouver une relation, de trouver un plus grand nombre de cas de cancer parmi l'échantillon. Ceci s'appelle information bias. Okay, so the 5 components of epi-study design that we just talked about are as follows. Les 5 composantes importantes d'une étude épidémiologique dont nous venons de parler sont: we have well-defined exposure and non-exposure. Exposition et non-exposition bien définies. We have comparison groups that are equivalent. That means no confounding. Des groupes de comparaison équivalents, pas de confounding. We want to know that the exposure came before the disease. Savoir que l'exposition est survenue avant la maladie. We want to avoid selection bias. Éviter selection bias. We want to avoid information bias. Éviter information bias. Okay? And the 4 epidemiologic designs that we talked about are the prospective cohort, the retrospective cohort, the randomized control trial, and the cross-sectional study. Les 4 modèles d'études dont nous avons parlé sont le prospective cohort, le retrospective cohort, le cross-sectional study et le randomized control trial. The gold standard study design is number 3, the randomized control trial. Le Gold standard. Le gold standard study design, c'est le 3e, c'est le randomized control trial. Your observational studies, which is the cohort study and the cross-sectional study, should try to copy the benefits of the randomized control trial that we just talked about. Vos études d'information recommandées sont le prospective cohort study et le retrospective cohort study. Elles doivent être réalisées comme nous venons de le définir. Okay? Do you guys have questions? Y a-t-il des questions? So I unmuted everybody. S'il y a des questions, vous pouvez la poser. Aisha and Galit, should we go over the homework? I'm sorry? Should we go over the homework? Yeah, sure, definitely. Okay, Yuri, can you help me out? Wait, let me mute everybody back. Sorry. Yes. Okay, so your homework for this 2-week period is to start again with your research question from last week. Votre devoir cette période est de recommencer avec votre question de recherche de la semaine dernière. I was looking through I was looking through all my files. It's like written nowhere. But this is Okay? right. And right. then you want to think about why your research question is important. Give us 1 or 2 sentences about the importance of the research question. Vous devez réfléchir sur pourquoi
Votre question de recherche est importante. Rédigez 2 ou 3 phrases pour nous expliquer l'importance de votre question de recherche. Good. State your main exposure and your main outcome, like I did in this lecture. Citez votre principale exposition et votre principale finalité, comme je l'ai fait dans cette présentation. Then, given the study designs we talked about today, what is the best way to find an association between exposure and outcome? À l'aide des études qu'on a présentées ici, quelle est la meilleure façon de réaliser vos recherches? Keep in mind this should be feasible in your setting. Don't come up with a design that you can't actually do. Ne cherchez pas de complications à réaliser un design complexe. Simplifiez-vous la vie. That's good. Thank you. Thank you. That'll be all. Thank you so much. I was glad I could help.